Hello everyone, good afternoon, mirdita, dobar dan. Welcome to the third edition of Startup Social Venture by Innovation Center Kosovo in partnership with the UNICEF office here in Kosovo. This program is powered by the Austrian Development Agency office in Kosovo and also by the Swedish Embassy in Pristina as a key supporter of the Innovation Center in Kosovo. In the third edition of the Startup Social Venture, the online edition, unfortunately, this is the second time we are organizing it online, even though we have thought that we are going to organize it in person this time. But due to the COVID measures, this event is going to happen online as well. In this third edition, we have received 278 applications from 85 teams. As per the final selections, we have selected 13 teams with whom we are going to work along with 13 mentors throughout the 5th, 6th, and 7th of March 2021. Before we continue with the official opening of this edition, I'm going to pass the mic to the Executive Director of ICK, Oranik Bego, for the opening remarks. Oranik, the mic is yours. Great. Thank you, Shpan. Thank you all for joining. It is always a special day and occasion when we get together in order to support especially young entrepreneurs who are aiming to tackle some of our social pressing issues. That's why we are very proud that although in very difficult situation due to COVID restrictions, we are having so many ideas and so many youngsters who are really trying to get together and try to bring solutions for all of us, so to say, for a better future. 85 applications, it's an enormous number, and I wish we could support all of them, and we assure you that we will be here for you in different stages of your development, but congratulations to all 13 teams that are moving forward, and we as Innovation Center Kosovo, we will work closely with all of them in order to advance their ideas into sustainable businesses. The reason why we love, as Innovation Center, this particular activity is because there is a growing issues among our society and that tackle our well-being as citizens, and especially now with COVID, I think these problems and that needs to be addressed are growing. That's why we're happy to see so many young people on board, and we're happy to see so many partners together with UNICEF, ADA, and Swedish Embassy in Pristina offering their support, and I believe this is the good thing out of it. We regret that we are again doing this event online, but hopefully we will get back to normality, and my message would be that we should keep moving forward and never stopping to bringing good solutions to life and work together for a better future. So I thank you all from the bottom of our heart, and I want to thank the team here at the Innovation Center Kosovo and others for really doing an amazing job in bringing this event in circumstances that we are today. So I thank you very much. Shpan. Thank you, Oranik. Before we continue with 3 other guest speakers, our donors and partners, I'm going to introduce now our special guests for today. They are the winners of the previous edition of Startup Social Ventures. Here with us are Rita and Rinar, 2 athletes who have opened or established their social venture from the previous edition of Startup Social Ventures, and then we have invited them today to share their story for like 5 minutes on how they started and how their small business is going so far. Rita and Rinar, they are going to talk in Albanian, so for our non-Albanian speakers, please make sure someone in your office just translates simultaneously. Rita? Përshëndetje të gjithëve. Pra sot dëm pika të shkurta kena me tregu pak rrugtimin ton se si kemi ardhur te ideja, si kemi filluar me një startup, edhe tash jemi pra një biznes i vogël që është çdo herë më shumë në rritje. Pra këtë ide e kemi pas shumë herët, po krejt çka na është dashur është një mbështetje e vogël financiare që na me fillu me realizu këtë biznes. Edhe ka ardhur momentin shumë duhur, pra ishim duke I përfundu tamam studimet, bachelor, edhe kemi pa që është ICK-ja pra ka bo një thirrje për startup. Edhe kemi na thonë, okay, let's do it, edhe e kemi bo aplikimin, kemi hyrë dhe të idetë më të mira, pra e kemi vazhdu me workshopin, ku tash jemi kanë edhe ndër fituesit, 4 fitues që kanë qenë të startupit kalum.
edhe pra ka fillu si një startup dhe tash është ky biznisi që është në foto, është qendër sportive dhe rekreative për fëmijë. Pra ideja jonë ka qenë që fëmijëve me zhvillim dopt motorik edhe me fëmijëve me ADHD, pra që kanë mungesë në vëmendje dhe me hiperaktivitet, pra mi ju siguru një qendër ku ata mundën me ushtru aktivitete, gjë që mungon në për klube që nuk i pranojnë. Pra rinori do të folë pak për se si ka shku rrugtimi jonë dhe si se e kemi ardhur deri tek qendra. Atëherë, pak me kam një emocion të mirë ashtu me prezentu këtë sukses tonin. Këtu janë të shfaqur atë disa foto. Është procesi gjatë cilit na e kena nis punën. Fotoja parë që po shihet është edhe në workshop jena këtu në prej shtëpis, duke njeh që kena kalu shumë momente të mira në punëtëri, edhe fotot e tjera gjitha janë shumica prej cilave kena marrë pjesë edhe në punimet e drurit, që kena marrë pjesë edhe na. Duke marrë pjesë të ndihmu edhe na mjeshtrit ka pak ashtu ka një eksperiencë mirë për me i shti në pajisjet e tjera. Po shihet këto që disa pajisje, arsyeja kanë me bë pajisjet e drurit për fëmijë, cilat kanë qenë pa kimikale, nuk kanë qenë gjyrosëna ose materie dëmshme tjera, për arsye se për fëmijë janë shumë të shëndetshme. Fotot poshtë shihen edhe në lokal ku jena na duke i vendosur bashkë me mjeshtrit. Atëherë mundën me pa edhe një foto temën duke i provu pajisjet këtu, që kanë supozu me hyp fëmija, po unë jam kanë veç këtu i testu këtu. Vazhdojmë edhe... Pas 3 javë që kena bo një punë shumë të madhe dhe për kushtim shumë të madhe, arritëm edhe me hapë qendrën, me bo një ceremoni të vogël, edhe pra me 7 dhjetore dhe është bo hapja e qendrës. Kemi fillu me një numër shumë të vogël të fëmijëve, pra ku kanë qenë veç 4 fëmijë, edhe disa prej tyre kanë qenë edhe familjarë tonë, po qendra shumë ka fillu më zhvillu edhe tash numrojnë 26 fëmijë që janë aktive dhe vinë rregullisht. Pra dhe numri është u rrit tankohen. Po e mira e gjithë kësaj është që kemi arrit tek target grupi që kemi dashur, që kanë qenë ata fëmijë me zhvillim dopt motorik dhe me fëmijët me ADHD. Edhe për fatkeqësisht numri i tyre është çdo herë në rritje, gjë që po na shtyn tash neve me menu që duhet me rrit, halon është ta qendrën, edhe më u dhon mundësi krejt fëmijëve që ka nevojë me qenë pjesë e qendrës. Pra qendra, siç po shihet edhe këtu disa foto mas që janë të këtij muaji të fundit, që është rrit edhe numri i fëmijëve. Edhe tash po ju la me po pak një video se çfarë pune bojmë na dhe se si është në qendër tonë në puna me fëmijë, disa nga aktivitetet. Ja, kanal. Pra faleminderit gjithëve, edhe faleminderim normali veçantë shkon për ICK-n edhe UNICEF-in që për një mena kanë realizu ëndrrën tonë dhe janë duke ndihmu edhe shumë fëmijë tjerë që janë të ardhur në këtë qendër, edhe ju uroj gjithë pjesëmarrësve suksese dhe shijoni në maksimum në çdo pjesë. Faleminderit shumë. Faleminderit Rita, faleminderit Rinor. This is why we wanted to give the mic to the team first, so they can share their story before we continue with our other guest speakers. Sweden has continued to support our community for many years, and it is our great pleasure to give the mic now to Her Excellency, Ambassador of Sweden to Kosovo, Karin Hermak Ahlini. Miss Ambassador, the mic is yours.
fire alarm, and now they turned off on just now. I didn't mean that to happen. Thank you very much, and thank you to all people who are taking part in this very important workshop. It's an excellent opportunity for Kosovo, I think, to have this kind of gathering of all the sort of creativity and observation facilities and all of that you can see, because I think at the heart of this is you live in your communities, you see the kind of issues that you would like to have a change in, and you have the creative power to come up with solutions. And we, of course, we are very happy to be a part of the ICK story and the ICK sort of center kind of work of assisting in this creativity and making it fruitful and viable for the future. But I think the starting point is your ideas and your force and your intellectual drive. The greatest asset of Kosovo is, apart from the beautiful nature and all of that, but the really, really important asset Kosovo has is its population. It's its young population. It's all your minds put at work. And for us, of course, we are a long-time partner of Kosovo and of ICK, and this is because we can really see the value of that kind of power and what we can do together, and how the innovation and the innovative spirit of Kosovo can sort of put forward a positive development. It's very easy to sometimes look around and think, oh, everything is going to, especially this last year, it's very easy to sort of lose hope and become a bit pessimistic about your life. But then you just sort of start to look around and look at, what can I do? What can me and my friends come up with? What can we sort of put forward to make a change? For me, for here in this community, for the country as a whole, and I think this is really the starting point to start to work from. So a lot of congratulations for being selected to be part of this workshop, and we expect great things from you. Just so you know, the power of the future of Kosovo is in your hands. You can make it happen. So all the best for this weekend, and keep up the good work. Thank you. Thank you, Ambassador, for your kind words and your support towards our community and Kosovo in general. Now, UNICEF office in Kosovo has helped hundreds and thousands of kids follow their dream, and also aspiring and inspiring entrepreneurs into action. We are really proud partners of UNICEF office here in Kosovo, and as we have mentioned at the beginning, this is our third edition that we are partnering with UNICEF team in organizing the Startup Social Venture, and it's my great pleasure now to offer or give the mic to Ms. Larissa Brun, who is the Deputy Head of Office in the UNICEF office here in Kosovo. Larissa, the mic is yours. Thank you very much, and good afternoon, everyone. And it's absolutely wonderful to be here with all of you, with the selected participants. I really want to echo Karin, who congratulated you for being selected. I mean, with 85 teams applying and 14 being selected, just the fact that you are here today is fantastic. And then, of course, it's wonderful to be again working with Innovation Center Kosovo. We are equally excited about the partnership. It's wonderful to know that we have the mentors again on board who will work with the participants this weekend, but who are also committed to staying and accompanying the journey over the next 6 months. And then, of course, I want to also just really pass the thanks to the 2 embassies and UNICEF partners, Austria and Sweden, who are here today, and to Karin Hermak and Sandra Horina. I always find both of them, whenever they are opening in these events, very inspirational also. So thank you for joining us today and for continuing to support this work. And I think Austria and Sweden are not just supporting UNICEF, but are in fact much more broadly
supporting in this area of work. As Karin said, they are a long-term partner of Innovation Center, but also I know the same goes for Austria. They're a big champion in this area in Kosovo. So yes, wonderful to be together. I just wanted to maybe very briefly mention, as UNICEF, we've started our new 5-year program in Kosovo just in January. And the reason I wanted to mention that for the participants today is that in this 5 years, one of our key priorities is precisely adolescents and youth, so 14 to 24, as are the participants today. And that links, of course, to what Karin said, that not only is this age group almost 20% of the Kosovo population, but also in terms of employment, we have almost 50% unemployment in this group just before the pandemic already. So I think that's why this type of programs and skills building, both on the formal side and informal side, for us was a very clear key priority in this new program cycle. And so we're really, this will be one of our main focuses. In this context, maybe one more thing that I wanted to say, we have rolled out with the Ministry of Education. We're supporting the Ministry of Education to roll out a platform called Learning Platform, or Shkolat.org. I hope some of you have heard about it. Basically, it's making available a Microsoft UNICEF platform to the Kosovo education system, which provides actually a connection email to every teacher and every student in the school system, and also links them to learning content. And the reason I wanted to mention that is that it's also bringing the skills programs, skills building programs to the schools, and also allowing to reach more adolescents and young people with the skills building programs, since we will also be able to reach through schools. And so I think while the pandemic has put a lot of us in a kind of, it's been a tough time, and I'm sure all of you have had your tough stories in this last year. And as we heard in the beginning, of course, this workshop was meant to be in person originally. I think also it has allowed us in a way to see some innovation, creative things, and new things. And this Shkolat.org is one example, being able to bring content like skills building programs to online fora is another example. So I think make the most of it. It's online, but it's a different way of learning. And it also, in terms of startups, a lot of things are happening online. So I think there are a lot of opportunities. In that sense, I think also when we look forward and to the future, this idea of social startups, when we are talking about kind of building back better, this is a term that I'm sure many of you have heard when we look at beyond COVID. And that's where I think the idea that about social entrepreneurship, that we can measure the success of an idea, not just about whether it's profitable, but also whether it is really making the world a little bit of a better place. I think that's going to be somehow key to the world as we step out of the COVID-19. So that's why, of course, this type of workshop and this the outcomes of your learning and skills building in the next days are really linked very much to that. I think it was fantastic that we could start by seeing an example of a recent success story coming out from the startup, but I also wanted to remind those participants whose ideas may not be selected that you will of course come away with all the new skills and tools that you will learn over the next days. And I think as UNICEF, we would be very excited and equally excited to hear back from those participants whose ideas may not be selected, how you've made use of the skills and tools in other ways going forward. So I think I just wanted to add that. And thank you again, and good luck. You'll have an intensive weekend ahead. Thank you very much. Thank you, Larissa. And as you mentioned, we are here at ICK really proud of our youngsters who are also considering entrepreneurship as their future career, even in these difficult times.
when everybody is struggling, and there are some great minds that really want to start something new in their life and in professional ventures. Now, as our previous speakers mentioned, Austria and Sweden have teamed up and helped powered many activities for the youngsters in Kosovo, and Startup Social Venture is one of them. So it's my great pleasure now to give the floor or the mic to Ms. Sandra Horina, who is the Chancellor and Head of Austrian Development Cooperation here in Kosovo. Sandra, the mic is yours. Thank you very much. Good afternoon. I see there is an amazing number of participants. I'm very, very glad about it. Good afternoon, Madam Ambassador Mak, Larissa. Very nice to see you. In the last few events, I've shared floor with Murat. I'm happy to see you now. I really hope eventually we will have these events in person. I think we are not made to have these events on that ways, to look at the camera, but okay. So what to say after the introductory word of Ambassador and Larissa, there is a very little for me to say. I can really endorse what have been said. I would like to say that I was very happy to see that this is a second phase of this startup, this great product, one of the great products UNICEF produced, and we were honored and we were happy to finance. This is the second phase, and the main goal is to foster entrepreneurial culture and employment of adolescents and youth in gaining truly skills of 21st century, namely SWOT analysis. I was reading about this morning, the SWOT analysis and business toolkits and communication, customer care. I mean, the soft skills that are needed, and in particular the social component of it is something what is really important. And in that context, I would like to mention youth, especially the youth, and what Larissa said, I fully endorse. As UNICEF, all our programs and support is about people and people only. And for me and for us, it is very devastating to see such a high unemployment rate of youth, and in particular youth that are educated in this category of age up to 24, 25, almost reaching 50%. This is devastating. There is nothing more worse for a country than youth that cannot see chances and to stay in our country and to find future in our country. So this is why we do all this, and I truly hope we will succeed in this. And I thank you very much, UNICEF, for great effort, for great work in doing this. And I'm also very happy to see those, that there were 85 applicants, entrepreneurs, young entrepreneurs that will learn all those skills. And I would like to mention something in that context. Entrepreneurship is usually very connected with innovation. And last week we were supporting an event in our other project where we were talking about Horizon Europe. Horizon Europe is one of the biggest funds for innovation and research, 100 billion euro in this current European Union budget envelope. So I just bring this to your attention as a way that you can, Kosovo should use this opportunity. We are supporting the national focal point that should be the chain between the Kosovo and the Horizon Europe budget. I bring this to your attention. This is where you can find a great source of financing support, but also a possibility to bring your innovation to higher level, to use it and to further enhance it. So last but not least important, I read about mentoring Sheen here and extend to my appreciation to all mentors that are working closely with the team. So once again, I congratulate UNICEF and congratulate partners for this great workshop and great product. And I wish you all the success and a lot of fun in the work. Thank you.
Thank you, Sandra, so much. Before we continue with the rest of the agenda and give the mic to our official facilitator, Zona, I would also like to thank Kosovo CSR Network for providing us mentors from the mentorship program. So a big thank you to CSR and also to the mentors. Now, to all the guest speakers, thank you for your time and your support. I believe you are now free to leave the call. We know that you're busy and you have other tasks in your agenda. So thank you for your time. Now, I would like to continue with Zona. Zona, before we continue with the team presentation, I would like you to start and introduce the mentors and give the mic to them so they can just present themselves and tell us what their expertise is and who they are and what they are going to do in the next 2 days. Thank you. Hi, Shvend. I hope you can hear me. I will continue in Albanian since I really want to greet and congratulate all the participants who are part of the social venture program. Atëherë përshëndetje krejtëve dhe personalisht është kënaqësi jashtëzakonisht e madhe me qenë pjesë e një programi të tillë që qysh e tha edhe për parafolësve të mi, synon ndryshimi social në Kosovë dhe sado ambicioze dhe madhe të duket kjo si ide, është akoma më inspiruese që vjen edhe nxit të rritet të reja të Kosovës që të mendojnë për një perspektive pak më ndryshe dhe të identifikojnë problemet cilat me të vërtet kanë nevojë për zgjidhje në Kosovë dhe të ofrojnë kontributin e tyre përmes iniciativave dhe ideve me të cilat kanë apliku. Qysh u tha dhe nga parafolësit ka qenë një garë jashtëzakonisht e vështirë për shkak se ka pas një numër shumë të madh të aplikacioneve. Po unë përdu m'ju falendëru kretë pjesëmarrësve që për i shoh sot këtu që jenë prezent, edhe m'ju dëshiru shumë suksese për gjatë 3 ditëve në vazhdim. Qysh edhe e dini, startupi ka karakter garus, po unë absolutisht ju kisha inkuroju mos me pasit të tillë ju pjesëmarrës, për shkak se nuk është ideja vetëm tek fitoria në fund edhe të gjitha benefitet që ju vijnë bashkë me ekipet fituese, por është më rëndësi që ju t'i merrni shkatësitë të cilat janë baza kryesore e këtij trajnimi. Do të thonë, në fund të botërisë pritet që ju të mësoni për një perspektive për një ndërmarrësi, edhe menaxhimin e fondeve, edhe krijimin e biznes planeve të juaja. Kështu që kjo ka shumë rëndësi dhe po urojmë që me të vërtet ka me qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme për juve ku keni më mësu shumë. Gjithashtu, ju kisha inkuraju që me i utilizu maksimalisht mentorët edhe stafin e ICK-s dhe partnerve që kemi me qenë bashkë me juve, shfrytëzona një maksimum për mi marrë këtë njohuritë që juve ju interesojnë rreth bizneseve dhe iniciativave të cilat keni apliku fillimisht. Çka na pret për gjatë 3 ditëve, na pret një program i strukturuar që ka startupi, një metodologji ku ju së fillimisht keni me identifiku dhe keni me ulumtu tregun dhe ekosistemin e ndërmarrësisë, keni me i gjetë konkurrentët edhe keni me bo analizë pak më të detajuar bashkë me mentorët e juaj dhe në fund të punëtorisë pritet që gjithë nga ekipet të formoni edhe planet për biznes, të cilat kanë me qenë të gatshme për financim. Krejtë në fund ju pret edhe ballafaqimi me jurin ose ndarja e bizneseve me ta, po qysh e thash edhe një herë është një fazë ndoshta mas pak të rëndësishme komplet punëtorisë, se më rëndësia është që për gjatë këtyre 3 ditëve me mësu bashkë, me kënaqë bashkë, me u socializu bashkë edhe me kriju një network ose një rrjedhim të njohurive me ekspertët dhe njerëz profesional që ju kemi caktuar në krye të projekteve tuaja. Okej, unë s'kisha dashur me zgjatë më shumë për shkak se na pret me të vërtet punë intensive për gjatë këtyre 3 ditëve, kështu që po e kursej veten edhe juve, veç na shkoft sa më mbar edhe faleminderit edhe një herë. Qysh e tha dhe Shpendi, nuk jemi vetëm stafi i CK-s edhe unë si një konsulente e jashtme që kemi me qenë me ekipet, po jemi shumë të kënaqur dhe krenar që bashkë me neve janë edhe ekspertët ose mentorët të cilët i kemi spikat prej fushave të ndryshme, duke dashur m'ia përshtatë edhe ideve të aplikuese të bizneseve. Kështu që shumë shkurt kisha dashur m'ju falendëru një herë në general krejtëve, faleminderit që keni do kohën me qenë me neve për gjatë këtyre 3 ditëve, për shkak se me dorën zemër e dim sa të angazhuar jeni dhe e dim se sa ndoshta është sakrificë për juve determinimi i kohës juaj për gjatë këtyre 3 ditëve, kështu që më të vërtetë e vlerësojmë shumë. Edhe kisha dashur m'ju jap fjalën secilit prej mentorëve, veç shkurtimisht me u prezantu edhe një fjalë rasti, po ama shumë shkurt.
Zona, nëse spiriton, vetëm me I thirrë nështë ta me emra është ma letë. Patjetër. Ai kemi krejt veç online. Ylli nuk është edhe Liridona. Për tjertë po besoj. Okej. Ne kisha fillu me Liridona Osmanaj. Liridona nuk është. Liridona dhe ylli nuk janë. Okej, me yllin pra. Okay, I will start with Petar, who will be in charge with facilitating the team from Gračanica. Hi, Petar. Thank you for joining us. Can you please just introduce yourself and just a few words regarding your engagement throughout the weekend? Hello everyone, my name is Petar from Gračanica. Currently I'm leading one youth association, Young Active Gračanica, and today and this weekend I will support the team Old King's Ice Cream. The team will produce the ice cream from homemade milk from the local producers, and I hope that my little experience will help them to develop their idea. It is your first time as a mentor, Petar? Yes, it is. Okay, I wish you the best of luck. Thank you very much. Thank you. Vjosa Shala, cila vjos mungon? Se dy vjosa I kemi. Vjosa Shala. Unë e kem këto zona. Përshëndetje. Krejt pjesën stafin e ICK-s edhe pjesëmarrësit që janë. Po I falenderoj që jam bo pjesë e kësaj iniciative dhe po I dëshiroj shumë suksese. Unë kam e konë një ndërmarrëse e re, kam qenë pjesë e ICK-s, tash jam si co-founder dhe CEO në Nerdy Creative. Backgroundi jam është domethënë në zhvillimin e softverit, si programere, edhe gjithve, sidomos ekipit që kam e mentoru, po edhe pjesës tjetër, I ftoj që nëse veç e shohin që mundem me ndihmu diçka, më shkru edhe personalisht, edhe gjatë këtyne 3 ditëve kam e thonë më të mirën që me ju ofru diçka të mirë, po edhe me ju ndihmu me qenë suksesshëm. Shumë faleminderit Vjos. Vazhdojmë me Valentina Malokun. Valentina. Ndërkohë, derisa të kyçet Valentinën, pjo kaloj fjalën Florentina Lia. Përshëndetje. Përshëndetje Florentin. Unë jam Florentina Lia, jam Head of Digital Marketing në Skup and Spoon. Përvoja jam më madhe është në digital marketing, edhe çka do që të ka rreth kësaj fushë, se cila jo veç e ekipin që kam me mentoruar, po se cila pe ekipin mundet lirisht çka do me mbet, edhe shfrytëzona një sa më shumë një thonë ekipin. Shumë faleminderit Florentin. Ideal Vakia. Kemi Idealin. Se e harrova mikrofonin. Përshëndetje. Përshëndetje Ideal. Unë jam Ideali, përvojën më të madhe kam në programim, tash së fundi bashkë me një kolege kena hap një kompani ku kryesisht punojmë me outsourcing në web application edhe web development. Kryesisht kam punu me PHP, më herët kam qenë pjesë e një startupi edhe një CK, produkti ka qenë project management, kemi arrit me shit në shumë vende të botës, edhe ka qenë produkt mjaft me perspektiv. Tash, po shoh ekipi im do të mundohet ta zhvilloj një model biznesi për 3D filament, edhe më duket ideja shumë interesant, edhe pres me po ekipin qysh me realizu idenë. Mezi po presim edhe na, jo veç sot po dhe në fund me pasë çfarë zhvillimi dhe progresi kanë me pësu këtë këto idetë të cilat kanë apliku të ashtu masane dhe ekspertizën edhe punën intenzive që kom u bo. Faleminderit shumë Ideal, suksese. Ja kisha kalu fjalën Arberia Pacollit.
Përshëndetje gjithëve, po. Unë jam Arvria. Për gjatë kohës shkollës masme të fakultetit, kam qenë plotësisht e angazhuar në aktivitete vullnetare për KRA Prishtina Youth Center si koordinatore vullnetarëve. Në vitin 2014 kam fillu karrierën time në institucionet financiare dhe aktualisht e mbaj pozitën e menaxherës shitjes për sigurime në Raiffeisen Insurance Broker. Momentalisht, ekipi jam i shitjes me brokera është përbëhet prej 31 pjesëtarëve. Për gjatë karrierës time, unë kam punu gjithmonë në anën e biznesit apo shitjes dhe definitivisht do të jetë kënaqësi për mua që të ndihmoj grupet e të rinj vetë të avancojnë njohuritë e tyra të bërit biznes dhe aftësitë e ndërmarrësisë. E rëndësishme është që gjatë këtij vikendi kemi me kalu shumë mirë dhe definitivisht ka me qenë një vikend mjaft produktiv edhe për neve, po sidomos edhe për grupet të cilat i mentorojmë ne. Faleminderit. Shumë faleminderit Arbrije. Vjosa Morina. Vjosa përndryshe ka qenë mentore edhe në edicionet e kalune. Vjosa kishe mujt me na tregu se çka të ka motivu me qenë në vazhdimsi mentore e iniciativave tona. Po, veç po e provoj kamerën. A është në shua jo? S'ka problem. Po Vjos, unë po të shoh. Po, me një blurry background. Kam qenë edhe në kalume këtë dëshmon edhe bluza, se s'ka mujtë më arë një CK me marë këto materialet e reja. Ka qenë shumë interesantë, në fakt kam qenë edicionin kur kemi majt live me antarët e grupit edhe me krejt ekipe tjera, po përvoja aty në ditëve edhe ai impakti që kemi pa të nxënësit edhe studentat, edhe zhvillimi i idejës, më thonë, prej idejës që i kanë pasur, zhvillimin e produktit fundit, ka qenë një shtys shumë e mirë, edhe sidomos me marrë pjesë prapë në edicion kur e morëm ftesën. Tu e pas parasysh që edhe përvoja jonë, domethënë, kontribon në çat aspekt, ka qenë motivuese, me qenë pjesë e edicionit, tu mendu që okay, po këshyrim se mas e kena kontribu një herë, mujna prapë e kontribu, po edhe i ditë kanë qenë shumë mira dhe si koncept është shumë e mire, sidomos kjo pjesa e ndikimit social, një komponent është diçka që i kam ofër zemrës, edhe më pëlqen që është si shtesë e që kjo pjesë e startupit. Unë jam konsulente për menaxhim të projekteve në zyrën e kryeministit tash për departamentet e integrimit evropian. Në anën tjetër jam edhe bashkëthemeluese e programit Mentoring Our Future, e cila ka të bëjë me mentorim edhe me mentorim të studentave, të cilët dojnë me u zhvillu në çfarë do lloj fushë tjera. Kështu që kjo është zhvillimi i kapaciteteve, ose mentorimi, ose çka do të lidhet me këto fusha, unë jam shumë pra, edhe fusha e startup që mendoj që lidhet edhe me pjesën e projektit, edhe me pjesën e menaxhimit, edhe kontribon në të mirën në shoqërisë. Kështu që kjo ishte shtysa ime personale, po edhe grupore për me bë ndikimin në këtë program edicionin e ri të viti. Shumë faleminderit Vjos, inspiruese. Pjaja fjalën Alban Osmanaj, nëse është prezent. Po, përshëndetje krejtve, unë jam Albani, momentalisht punoj në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, në Departamentin për Inovacion, si zyrtar i lartë për inovacion. Prej vitit 2016 kam një kompani tamë të konsulencës, ku punoj si konsulent dhe japim këshilla për zhvillimin e biznesit edhe për transformim digital. Me mentorim marr ka pak jo formatën e tillë të cilin për aplikojnë tash, jashtë më pak virtualisht. Di që kam e pak sfidë, po besoj që kam e sfidë e mirë. Me ekipën besoj që kemi pas një bashkëpunim duhur, edhe të mirë, edhe si Vjosa e Florentini që ngritën një farë standard tjetër të bashkëpunimit, për edhe ekipeve tjera që çfarë do pyetje apo nevojë që mendoni që më ndihmu unë në aspektin e zhvillimit biznesit, besoj që kam e koni qasëm dhe i gatshëm me ndihmu gjithëve. Ekipit tami uroj sukses edhe me bëu më të mirën. Shumë faleminderit Alban. Ekipeve tjera, që shqysh. Patjetër. I kemi dhe dy mentora të cilët i kisha kalu fjalën së shpejt, Iliriana Perçuku edhe Saranda Regja. Ilirian? Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Iliriana. Momentalisht punoj si junior auditore një kompani vendore të auditimit. Këtë punë e bëj dikon prej vitit 2014.
të pas parasysh për pozitës që e kite biznesi kur shkon në auditim, mendoj që m'ka pajis me një rit mjaftueshme që me mujt me identifiku mangësitë të bizneset të ndryshme. Kështu që ekipeve kisha dash me ju ndihmu ato mangësi që ka i shohën me eliminu, mi uru krejtëve sukses, faleminderit ICK-s që na ka ofru mundësinë, përndryshe është hera e parë që marr pjesë si mentore. Shpresoj që kam e dhënë ato më të mirën. Pa tjetër që po pa hezitim Ilirion, me eksperiencën që e keni krejt për ju, se cilin fushat e juja, jam e sigurt që kjo këmë qenë një event shumë i lehtë për juve dhe besoj që s'ka më konë era e parë dhe fundit që keni me mentoru, jam e sigurt që keni mu bashku dhe erave tjera. Kështu që faleminderit. Dhe Saronda Regja. Okej, faleminderit Zona. Përshëndetje të gjithëve edhe të gjithë ekipeve pjesëmarrëse në këtë vikend, ju uroj shumë suksese. Unë jam psikologe me profesion edhe jam një startup i ICK-s, Stress Free Corner, është një platformë të cilën jam duke zhvilluar, edhe më së shumë të mësoj fakti që ekipin të cilin kam i mentoru, kam e pas mundësi me nda përvojën edhe profesionale dhe si ndërmarrëse e re. Është një ekip që jam duke dashur ta zhvilloj një laborator për ndihmës së fëmijëve me pengesa në të folur, sidomos për grupet e pafavorizuara. Kështu që po shpresoj që kam me pas mundësi me kontribu atë sa mundem për gjatë këtij vikendi me këto grupe. Nuk po zgjatem, vetëm po ju dëshiroj të gjithë ekipeve ta shijojnë në maksimum këtë vikend sepse është në vendin e duhur. Shumë faleminderit Sarand, edhe krejt juve që jeni bu pjesë e programit. Mentor edhe njerë shumë faleminderit, ndërkohë që tash unë kisha kalu me njerë të pjesa e punëtërisë, kështu që ju kisha ftu krejtve me u qasë në platformat cilat i kemi adaptu për me majtë këtë punëtëri online në Discord edhe Mural. Ndërkohë juve që na keni përcjell live, faleminderit shumë edhe pilota Kim të dielen, ku kemi me i prezentu edhe idet përpara jurisë. Po deri atëherë, faleminderit shumë që na keni përcjell. Ndërkohë me juve pjesëmarrës dhe mentor vazhdojmë punën në platformat që i përmenda. Faleminderit shumë.